Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जी अरे बहुत मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चे एक्साइटेड हैं तो आई हैव जस्ट कम टू उन लोगों के साथ आया हूँ बिकॉज दे रियली वांटेड टू वॉच दिस फिल्म एंड ऑफ कोर्स ओनली बिकॉज विल स्मिथ इज देयर सो आई वांट टू वॉच दिस वर्जन ऑल्सो तो ये मैंने कुछ नहीं देखा है, बहुत साल हो गए, बचपन में जो पढ़ा था और देखा था उसके बाद कुछ नहीं किया है, बट आई थिंक किड्स वांट टू वॉच इट सो वी कम विद देम एंड ऑफ कोर्स विल स्मिथ. So they don't know, nowadays not many kids know about Aladdin, proper Aladdin. Of course they've heard of it and since they read they know. पुरानी हो गई भी बात They तो were- ना ये हाँ. रिफ्रेश हो जाएगा सब कुछ दे बचपन में उन्होंने सुनी थी कहानी दे हर्ड It's अबाउट all about अलादीन superheroes now. या And I think for us, Aladdin was one of the superheroes. So I think they'll get to watch a new superhero today. क्या? तो मैं यही मांगूंगा उससे कि यार मेरे साथ या मेरे से जो भी बात करे मेरे साथ लेकर वो भी खुश रहे पूरी दुनिया खुश रहे आप बोलिए ये तो मेरे साथ ऑटोमेटिकली खुश रहेंगी तो फिर इनकी तो मुराद पूरी हो ही जाएगी लेकिन फिर भी इनके I दिमाग don't mind if I have a genie like this. I'll be happy. नो बट देन व्हाट विल यू विश शी इज Oh, I आस्किंग have lots of things to wish for. ऑल द बेस्ट स्मृति इस बार भी जीतना मैं भी कहना चाहूँगी all the best और I'm sure she'll come back. ये लाइव जा रहा है ये मैंने पहले भी बोला हम जब काम कर रहे थे तो हम सिर्फ काम करते थे हमें कुछ आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा शी इज़ ए गुड ओरेटर इतना पता था कि कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगी वो ये नहीं पता था कि शी विल रीच दिस लेवल सो वी आर वेरी प्राउड एंड वी आर हैप्पी फॉर बहुत बहुत मेरा फेवरेट सॉन्ग इसमें है आई कैन शो यू द वर्ल्ड मैजिक कार्पेट मेरे लिए ले लेना प्लीज मिलती है क्या मैजिक कार्पेट ही इज गोना टेक मी अराउंड वेरी एक्साइटेड Actually, I'm finding a gin, to fulfill her wishes. लेकिन ये मेरे को ही रब करती रहती है. नहीं इट्स ओके यू कैन बी माई अलादीन यू शुड लर्न द व्हाट ऑल ही डज द ट्रिक्स Okay. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड ऑफ कोर्स द प्रिंसेस I like to play the gin. I like to fulfill everybody's wishes. See everybody happy. And I think the best part is that he can fulfill all his wishes first. I don't think so because he's trapped. He's trapped inside that lamp. He's not himself free. You're not looking at the bigger picture. Okay. I want to travel the world on that mat. मैं बहुत fascinated हूँ मुझे बचपन से ना वो magic carpet बहुत पसंद है and I truly would want to see the world on that magic carpet. It was beautiful. Yes, I'm really looking forward. Obviously, a big Will Smith fan, so I'm really looking forward to watching. Absolutely. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Very because yes, of course I've read comics when I was a kid, so this is something I'm damn excited about to finally see it visually. I have to say Jasmine, as cliche as it sounds, but yeah. Reaction when I saw the with the train. I think it's everybody's fantasy because this is something we've all grown up reading about, also watching the animated version. So of course it's like a fantasy come true, and of course watching Will Smith is a big deal.
I would just say I'm keeping fingers crossed. Luckily, I'm hearing very good reviews about the trailer. So I just hope everybody goes to watch it and they all love it as much as they're loving the trailer. All the portions that I've shot are with Shahid, and it's been, I should say, a lovely experience. You're going to get to see a lot of that on screen. So I can't wait for everyone to see that. I just want to say the trailer is of course very intimidating, but I think whatever you've seen in the trailer, there's going to be way lot more to see in the film. If I had a wish, I would tell the genie that I need more wishes because I don't think 3 wishes are enough. So I have like an endless list of things to ask for. One wish would be if I can be like Ginny and disappear whenever I want to. I would really want that to happen. Thank you. Thank you.